All right, welcome back to another English Chitchat, everyone. So yeah, this is another episode of English Chitchat. ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English, so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอ่านหมอ Yay! How are you? บิวพลังให้ตัวเองมาค่ะCome on, everyone. Let's talk today. As promised, it's a Q&A. I mentioned this last week that we're going to come around every month for a Q&A. So here I am today. Great to see you. How are you doing today? ต้องมีคำถามอะไรดีอะคำถามแบบwhat did you eat for dinner? So weird. What did you eat? Or have you had your dinner yet? What did you eat for dinner? It's weird, but yeah, bear with me. What did you eat for dinner? Awkward. Yeah, but I want to know. What did you eat for dinner? Because I'm starving myself. Hi, Kun Tara. Hi, Kun Sarut. Hi, Kun Don.Am I right? คุณอินทนนท์คุณนิตยาคุณนิยดาคุณจิรัฐานะคะ Okay, great to see you. I want to know. Share with me. What did you eat for dinner? Weird question. Anyway, for every episode of English Chit Chat, you and me were going to temporarily forget all the grammar rules and all the fear of making mistakes.And just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully it can help you, inspire you to make some mistakes and to see that we can talk and communicate and understand each other just fine. Right? I mean, we understand each other, right?Okay, somebody said I ate a big hamburger. I see. Is it like a McDonald's, Burger King, KFC? Is it something like that? Greetings from Malaysia. Hi. Okay. Porridge. โจ๊กใช่ไหมคะโจ๊กYou just had air for dinner on a diet? Oh, that's so sad. Me too. But I'm not on a diet. I just don't really have the appetite today. Noodle. Ooh, nice. From Cambodia. สวัสดีค่ะ I don't know. How do you say hi in Cambodia? You had sukiyaki.Kun Hua had spaghetti. Okay. Interesting. Garlic fry rice. Oh, like ข้าวผัดกระเทียมนี้ใช่ไหมคะ Hello from South Australia. Ooh, nice. Hello from Thailand. Okay. Stir-fried chicken. Okay, stir-fried chicken thigh, chicken, okay, with red curry. Okay. Oh, steamed rice topped with chicken, like ข้าวมันไก่ Is it right? Are you single, teacher? Yes, I am. Is that a question? Okay. Fried rice. Okay. Greetings from มหาสารคามสวัสดีค่ะAll right, now it's time. Today, I promise you guys, so I'm here for another Q&A. Let's do this. Come on, let's do this. We're going to talk 90% in English. If you want to try to write your answers, your questions in English, that would be amazing.It's my job to try to understand you, so don't worry about the grammar, the spellings, or whatever. If I cannot understand you, I will let you know. I will ask you to maybe rewrite the questions or something. But
ส่งมาได้เลยนะคะจะส่งมาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะลองเขียนเป็นภาษาอังกฤษดูก็ได้หรือว่าถ้าไม่มั่นใจลองเขียนเป็นภาษาไทยดูก่อนก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะส่งมาทั้ง2เวอร์ชันเลยก็ได้นะจะพยายามเข้าใจคำถามเองจะได้ลองฝึกเขียนเป็นภาษาอังกฤษกันเนาะ Once again we always have a lot of questions coming in so here's what we're gonna do I'm gonna try to go through all of the questions on a basis of first come first serve เคยได้ยินคำนี้ไหมคะ first come first served เนาะก็คือมาก่อนก็ตอบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีคำถามตอนนี้ส่งเข้ามาได้เลยค่ะ if you have question you can send in your questions and I will try to answer as many questions as I can okay I already answered one am I single yes okay Okay, let me see. Okay, if somebody ate sushi, Isan food, didn't eat dinner. Is that a question for me? Have you eaten yet? Yes, I have eaten, maybe. Like I took some protein shake, if that's count as a meal. Yeah. I ate something. How to pronounce a random word correctly? Like a word that you have never heard before? Is it like that kind of word? Like, let's say that you never heard that word before and you want to like, oh, how do I pronounce it? Here's the thing though. I feel like we thought, because in English, the sound alphabet, it's called International Phonetic Alphabet. It's different from the alphabet, right? A, B, C, D, E, F, G, and then we have this, for example, E letter, the letter E, sometimes it's pronounced sometimes it's pronounced A, sometimes it's pronounced A, something like that. So it depends on, it depends on the sound alphabet of that word. So my technique is that to familiarize myself with the English sounds as much as possible, but I'm not that very good. I'm going to be honest with you guys. I'm not that very good in remembering rules. คือนะให้จำหลักการนะไม่รู้ทุกคนเป็นมั้ยนะแต่นะจำไม่ค่อยได้ I find it difficult to remember the rules and apply. I think the hardest part is applying. I mean, you kind of remember if you have to remember like, oh, there are 10 rules, 20 rules in pronunciation. But I feel like if I were too strict about that and think about like whether or not I'm going against the rule or I'm following the rules or I'm pronouncing it right, I feel too nervous to speak out. And sometimes just getting my message across, and I might not be, what I'm struggling with a lot nowadays is even nowadays and back in the past as well, is the stress syllable. ที่ยากสำหรับน้าในการออกเสียงแบบคำที่ไม่รู้จักนะหรือว่าลองเดาการออกเสียงนะก็คือแน่ๆคือจะมีออกเสียงผิดแน่ๆ be prepared to make mistakes I think how to is probably be prepared to make mistakes and learn from that mistakes when you already said it out and you feel like oh no this is not how you pronounce it you realize later learn from it, you are more likely to remember a mistake that you made or the things that you pronounced wrong or said wrong than the things that you said kind of okay, right? So yeah, did I answer your question? I'm not even sure if I answered your question, but I hope it helps. Yeah. So once again, let me summarize the whole thing. In a nutshell, in other words, if you see a word that you have never heard before and you don't even know how to pronounce it, I mean, if you are in a situation where you can check on Google, on dictionary, that would be amazing, right? But if not, then just try to say it out. If you say it wrong, it's not the end of the world and you learn more when you make mistakes. Yeah, I hope. Have you got any vaccines yet? Oh, I'm getting vaccinated. I'm gonna get vaccinated tomorrow. Hopefully everything goes well. Okay.
A lot of personal questions today. Wow, I'm surprised. Okay. Oh, wow. What's your prefer or my favorite fruit? Is that what you mean? My favorite fruit is I don't really have favorite food or drinks or on the top of my head right now it's probably apple. Yeah, it's probably apple. Weird. Okay, one sec. Okay. So many personal questions today. Okay, all right. What's your favorite movies? Wow, so many things. I would say that I'm probably most I love these like superhero movies. I love action movies, sci-fi, actions, all these things, adventures. Not really into drama. Sometimes romantic, yeah, but not too much into it. I'm still into, these Marvel movies, the MCU movies like Iron Man, Captain America, the Avengers, all these would be, my favorite movies because there are so many of them. Should I answer, do you have a boyfriend? No. No, I don't have a boyfriend. Thank you for asking. Where did you graduate from? Oh, okay, that's good. Yeah. พอถูกไหม? Oh, yeah, I think you is correct. I'm rethinking the sentence. Yeah. Where did you graduate from? I graduated from. Yes, that's right. That's right. I think you're right. Yeah, I think you're right. I graduated from Mahidol University International College, which a lot of people call MUIC. Some people call Mahidol Inter. Yeah. Okay. From A to Z, what's your favorite letter, English letter? This is what I realized. The alphabet is the whole like A to Z, right? Am I right? I'm not sure. Correct me if I'm wrong, but like the alphabet is like the whole set of it. My favorite letter in the alphabet, I would say K, because it's my name. I am K. Yeah, K. K is my favorite.พี่คณะคะขอนอกเรื่องแป๊บคือหนูอยากใช้สตรีมยาร์ดไลฟ์ในกลุ่มเฟซแล้วลองทำตามคลิปเพราะว่าอันนี้นะไม่มั่นใจนะคะว่าต้องเป็นเฉพาะแอดมินถึงเป็นแอดมินอยู่แล้วไหมคะเป็นแอดมินเฟซอยู่แล้วไหมในกลุ่มนั้นอยู่แล้วไหมถ้าเป็นแอดมินมันน่าจะได้นะแต่ถ้าเกิดสมมติไม่เป็นแอดมินอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้อาจจะต้องแบบไลฟ์ของตัวเองแล้วแชร์เข้ากลุ่มเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่านะ How's your quarantine going? Like from last year until now? I would say last year, I feel like last year I still handled things okay. I still like, I get to work, I get to do. This year, I think with the whole situation in the country going on, with the news, with the new records of people getting infected, and the number of people that getting infected and also passed away keep increasing daily. So I feel like for me, I would consider myself really lucky in this situation because most of the time I can work from home and doing this and connecting with you guys and teaching from home. That's a wonderful thing, and I couldn't be more grateful for that. But of course, there are some things that I kind of it's got canceled or it's got postponed or whatever because of the COVID situation. But right now with the
yeah, with the things that's going on in the country in general, I feel like right now, as of now, I'm not gonna lie, it's kind of it's a little bit discouraging with the whole situation going on. But I'm trying. My mom and I are trying to kind of like enjoy, find joy in things that we can do at home for now. Maybe my mom will be cooking, she'll be growing plants or something like that, and try to enjoy our time together as a family. I think that's probably what we are trying to focus more on, and trying to find the little things that we can find happiness from, if that makes sense. But of course, it's definitely not easy, right? And with a lot of people that you see from the news or from the internet, that a lot of people have been affected very, very badly from the situation. So yeah, I just hope that the whole country, not just me, but like the whole country, the whole community can maybe have a better situation soon, or we get to get a relief or something like that. Yeah, let's hope that everyone get a vaccination and all these gets better soon, and hope we'll be fine soon. Yeah. Thank you so much. You guys are so nice. I feel like I'm here to read your compliments. ทำไมชมเก่งจังเลยอะเขินนะเนี่ย How to speak English fluently? Wow, that's amazing questions, and I love this kind of questions because we get it every single time. There are many answer to your questions, and I can talk about it for hours and hours to answer this question. But I have a recommended videos that you can go to. If you want, you can go to our YouTube or Facebook, and then you will find the essential videos that I would recommend. I think the first one would be 5 สิ่งที่ต้องทำทุกวันให้เก่งภาษาอย่างรวดเร็วเดี๋ยวถ้าแอดมินฟังอยู่เดี๋ยวฝากส่งลิงก์แปะไว้ในนี้ด้วยนะคะ5 สิ่งที่ต้องทำทุกวันให้เก่งภาษาอย่างรวดเร็ว So these are, I think, would be the basic principles or basic tips that I can give to all of you that want to start a language learning journey and to achieve fluency by yourself. Yeah, by yourself ด้วยตัวเองเนาะถ้ามีคนช่วยมันก็ดีอะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนตอนนี้ด้วยอะมันก็ไม่ได้มีคนมานั่งคุยกับเราได้ตลอดเวลา So I feel like these would be the tips, but when it comes down to a more concise tips, I want to stress on the importance of the 2 main elements of language learning, input and output. You will hear me saying this for คนที่เข้ามาดูไลฟ์ตลอดก็น่าจะได้ยินบ่อยแล้ว but I'm gonna say it again because this is my job. So input is when you put things into your head, the new information, through listening and reading. Yeah, that's when you actually learn how to like, okay, so this is how this is pronounced. Okay, this is how things are written this way. This is how this word is spelled. เราเรียนรู้ว่าภาษาอังกฤษมาใช้แบบนี้เขาพูดภาษาแบบนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราได้รับสารมาlike when we were young, when were a baby, right? Then the parents speak to us, or people around us speak to us. So that's when we start getting the input. Yeah. The more input we have, the more we have to process into output. So output is the message that we create and produce, and it goes through us, maybe from speaking or writing. Yeah. And most of the time, many times we get the input. Right? We listen to Kukana. Do this. But then we don't get to use the output. Yeah? We don't get to give the output. We don't get to speak out. We don't get to write as much as the input that we get. So the things that keep coming into our brain are sinking. Boom! It's gone, right? Because you don't get to use it. And when you don't use it, the brain remembers that, you don't use it. It must not be that important, so let me keep it in the corner or somewhere that you're probably not going to find. So when you want to speak, then you have to come back like, brain, where is the words that I was listening the other day? Or like ฟังรู้เรื่องนะแต่พูดไม่คล่องเกิดจากนี้แหละค่ะก็คือ imbalance between input and output.
So the whole thing that I'm trying to say is that of course you need to give more output, the balance, right? So you need to find the exercise, the activities, the occasions, the opportunities to speak English as much as possible, while also keep adding new input. You want to use it right away. When you listen to something, you want to use it right away. Maybe you use it by repeating the sentences, shadowing, imitating the sound. คือพูดได้ยินเสียงมาปุ๊บพูดตามทันทีนี่ก็ถือเป็น output แล้วนะคะหรือmaybe write diary or maybe talking to yourself in the mirror or recording your own video, anything that you can do to let it out from your mouth. Yeah. So the process, the result doesn't really matter. Yeah. The outcome doesn't really matter. I want you to focus on the process of drawing whatever it's in your head out into the words of your own เนาะมันไม่สำคัญเลยว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเรียงประโยคถูกไหมแกมมาถูกไหมใช้ verb tense ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรากำลังฝึกเพื่อเพิ่มความคล่องในการใช้ภาษาหรือว่า fluency เนี่ยมันคือการที่เราดึงออกมาซ้ำๆๆๆๆๆๆมากพอจนเราเริ่มจับ pattern ได้ว่าถ้าในสถานการณ์นี้ถ้าเราต้องการพูดแบบนี้ถ้าเราต้องการสื่ออย่างนี้เราจะใช้คำประมาณนี้ Does it make sense? That's my long answer to the short question, but I would really recommend that you check that video out. That I hope that would be helpful. I was lost for words. Okay.โอ้เยอะมากเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคำถามเยอะมากเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะ Oh wow, that's so many words. I mean so many questions. Okay. คุณสุทธิดานะคะถามว่า What do you think about using simple words or advanced words?Our impact with English communication. Oh, okay. Should you use simple words or should you use advanced words or like jargons or something like that, like technical words? I think it really entirely depends on the context that you're using. If you are, and also who you're talking to, right? If you're talking to a baby or a 5-year-old, you want to make sure that you make it simple enough.Not just the words that you use, but also the sentence structure. You're not going to use the word nevertheless. You're not going to use the word hitherto, all these things, right? You're not going to make it complicated. It's the same in any language, right? Or if you're talking to people who might not be familiar with the area that you're talking about, let's say you talk about business.Let's say you talk about business, but you're talking to your grandma who has no background whatsoever in business area. You're not going to try to use a word like, what's the word? I don't know, revenue or the word like, I couldn't think of any words right now. Dividend or something like that, like shareholders, all these things. You're not going to use that in a situation like this, right? There are reasons why you use advanced words, not just to beautify the sentence. A lot of times we use specific advanced words so that we convey directly what we mean in a specific situation. For example, if I'm going to talk about,If let's say I'm gonna give a feedback to work for my team, let's say มีน้องคนหนึ่งในทีมสมมุตินะมีน้องคนหนึ่งในทีมทำงานมาส่งนะ and instead of saying it's good or it's amazing, nice, well done, I want to get specific in how the work is good and how it can be improved. Then I might have to use a more specific words. For example, I think the work is very meticulous. For example, meticulous ดูพิถีพิถันอ่ะอันเนี้ยแสดงว่ามันก็ต้องมีความแบบว่า
it's not just good, it's meticulous, or I feel like you have developed your skills to do this in terms of creativity or something like that. I want to go specific in my compliment, right? And also specific in my feedback. So I'm not going to say it's bad. Oh, the work is bad. You're going to say, oh, I like this part about this. I like that you arranged the fonts and everything very well. It looks really neat. It looks meticulous. It looks professional. But I feel like there's a room for improvement in the area that you can add more excitement to อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันคือใช้ไม่ได้เพื่อให้มันดูแบบอุ้ยสวยงามดูแบบสวยดูโปรอย่างเดียวแต่ว่าเราใช้คำพวกอย่างเงี้ยหรือว่าคำที่ค่อนข้างลงลึกที่คนอาจจะไม่ได้ใช้มาก when you feel like you want to get specific and for me most of the time I'll try to get specific in the context that I should be specific. Does it make sense? Yeah. Depends on the context, depends on who you're talking to. Yeah. Okay, and very interesting question actually. There are two types of people. Some have enough inputs to speak, but they're not confident. Some have no input, no enough inputs. How can type 2 or two types? Type 2 means no enough input. Improve their English speaking. Two types or type 2? If two types, okay, type number 1, have enough input to speak, but they're not confident. There are ways that you can keep building slowly and gradually build confidence. Confidence doesn't come from one day, from like, damn, I have decided to be confident and make no mistakes. No, it comes from you trying something and you made some mistakes, but you feel like, it's not that bad. It's okay. I didn't die. Okay. Nobody noticed my mistakes even. And then you try to make mistakes again and you feel like, okay, I make even more mistakes than yesterday, but I'm still fine. I still get my message across or whatever. So that's how you slowly and gradually build confidence. It doesn't come from one day of practicing it, right? So my advice for someone who have enough input, คือฟังมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มั่นใจที่จะพูด is to find maybe like a sort of like a safe zone for you to practice by yourself first. Maybe record your own video, talking in front of a mirror, writing down some stuff, or just speak it out when you hear some words when you're alone in the room. That's how you can and maybe reach out to a friend that you can talk to in English maybe 5 minutes a day or something like that. That is how you slowly and gradually build the confidence. And then you will start to feel more familiar with it. You start to feel like, oh, I have enough stuff in here, or not enough stuff, but I have some stuff in here so that when I encounter the situation, I can deal with it. I can maybe say a few words. พอมันเจอครั้งหนึ่งปุ๊บแล้วมันจะเริ่มรู้สึกว่าก็ได้อยู่แล้วพอเจอซ้ำอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเฮ้ยก็ไม่แย่นี่ว่าแล้วพอเจอคำซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะรู้สึกแบบครั้งที่แล้วดีกว่าแต่ว่าครั้งนี้ก็รอดเอาต่อ something like that. Does it make sense? Yeah. So that's how you build the confidence. You go through experience or stages to build the confidence, not hoping you'll get the confidence. Does it make sense? Yeah. But know enough inputs, easy peasy. Increase the input. And a trick to keep increasing the input is to find what you like. What kind of media, what kind of movies, what kind of YouTube videos, who are the YouTubers, who are the English teachers that you like, that you can stick with, even though you don't understand 100%. You just want to listen to this person. อย่างที่ทุกคนนะเชื่อว่าตอนนี้ที่ทุกคนนะอยากรู้ทุกคนช่วยพิมพ์เข้ามาหน่อยได้ไหมคะ Can you type down? I want to know how much can you understand me when I speak English? Like 100%, 50%, 30%. Let me know. อยากรู้ว่าทุกคนเข้าใจได้กี่เปอร์เซ็นต์ Yeah. So if you don't have enough input, just go and add input. Yeah, and find joy in that. Something that you can stick with. Yeah. Okay. Does it make sense? I keep saying, does it make sense, right?
how to practice different accents okay how to practice new accents right you want to get the accents am I right the way that you can practice and this is my best method is through imitation you again it goes back to input and output you get enough input you get enough input and you imitate from that input but be specific เนาะคือก่อนหน้านี้ถ้าแบบ input คือสำเนียงอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการสำเนียงที่แบบสำเนียงนี้เลย I really want to get this accent and I want to practice it you want to get input in that accent let's say I want to speak British English let's say yeah then I will have to watch maybe Harry Potter Fantastic Beasts what else is British so many things like other things that is or watching Harry Styles video all these things One Direction and then I start imitating whatever I hear from that in British English did I answer your question งงจังเลยBig fan ค่ะคุณคณะ thank you ขอบคุณนะคะ Oh very interesting questions again from คุณ Andrew okay during quarantine what is your what's the activity that I like the most let me think I like the most there are a few I think these days I start to feel I'm not gonna lie I start to feel suffocated a little not suffocated but bored of the space bored of the space and feel like it's stuffy that's a word stuffy it's kind of like มันอึดอัดอะมันเหมือนแบบเราอยู่ที่นี่แบบถึงปกติก็อยู่ที่นี่ทุกวันนะก็ทำงานที่นี่ทุกวันนะแต่พอมันออกไปไหนไม่ได้แล้วมันเริ่มอึดอัดด้วยso I find that that I enjoy a lot is having a chat with my mom and with my mom and เป็นพี่ที่เขามาช่วยทำงานบ้านใช่ so I enjoy having lunch with them and talk about stuff and we laugh like if it's the end of the world will be okay something like that so I really enjoy having a conversation with people and especially with people that I feel like I can share my thoughts or I can I would say conversation is probably one of my most favorite activities of all time I really like to talk with someone that I feel like I can find values learn from them so these days apart from of course we have some friends some guests that we get to chat with also I get to talk with my mom on a lunch or dinner table every now and then and giggles and laugh our lungs out so another activity is probably going out for a walk has been a really really great activity for me I feel like sometimes I need this sunlight so I go out for a walk maybe like around like 5 to 6 p.m. I would just go out just around my house like in front of my house and just put on some music or some audiobook or a podcast or something like that and just walk for about 20 minutes or so the best thing the best your accent is so excited like I said, maybe it's not the accent, maybe it's just me. How do you practice your accent? Imitation. Mainly imitation. So when I hear something and I consume a lot of American media, which I didn't intentionally decided I'm gonna practice this accent. I just really like watching the videos on YouTube and watching movies. And I start imitating the sounds and everything, whatever they said, I will repeat it. So that's my way of learning. Oh, yeah. Sarah! Okay. Good evening, Pikana. This is my question. How is constructive criticism helpful?
You are always so deep. Oh, how am I going to answer this now? I feel like the hardest part is to analyze whether or not and to distinguish whether or not this criticism is actually constructive. I feel like most of the time, if it's some sort of criticism, I think many times, I think we are easily offended by whatever sort of criticism. What I found is that when I realized later on, I'll be doing some work and the result came out, or maybe let's say I worked on a video, or I gave an interview. Let's say I gave an interview, or I speak in a video, or I did this live. And then I will be asking some people like, how did I do? Like, what do you think about this? And everyone will say to me like, it's good, it's great, you did great. Like, as always, you did amazing, right? Most of the time it's usually like that. But for me, I know, because when I check, it's because I was not confident that I did well enough. I feel like I could do better most of the time. And the person that I go to the most, and I think this is crucial, you want to get the criticism also from the people who understand you, who means well to you, and who is also been there in the arena, she understand or he understand your circumstances, not just anybody else, right? You can take criticism, but sometimes you get offended. I get offended really, really easily. I'm super sensitive. So for me, going to the person or the people that I feel like could mean really well to me, and never meant to hurt me. And most of the time when I feel like I'm not doing it well, I go to my mom. And my mom will be giving this constructive criticism. She doesn't console me at all. She doesn't console me at all. เขาไม่ปลอบเลยอะสมมติว่าconstructive criticism คืออันนี้สำหรับคนที่อาจจะไม่เข้าใจนะคะ constructive criticism คือแบบคำติที่มันช่วยทำให้เราแบบเติบโตขึ้นหรือทำได้ดีขึ้นเนาะ I don't know if there's an exact term in Thai, but I usually go to that specific people to get feedback from, and they will tell me honestly, and mainly it's probably my mom. My mom will tell me honestly, and she is not even trying to console me. เขาจะไม่ปลอบเขาจะไม่แบบว่าทำดีแล้ว which if she said ทำดีแล้ว we'll still feel, if she said like, oh, you did well, I think I will still feel uneasy because I know within my heart that I probably didn't do well on that job yet. But she was able to sit down with me for hours and talk about how I could do things better, and not focusing about how bad it is, but focusing on how it could be better. I mean, it's already good somehow. It's not the end of the world. It's not the worst, but you could do better. And I see the potential in you that you could do better. That is why I think I aspire to be that person in the future, like my mom, that I aspire to be able to have the courage and the love for someone that I can sit down with them and just tell them that I know it's not always like the best, right? Maybe it's not too easy for you. Maybe you didn't have it too wonderfully, but here's what we can do for next time that you can improve. So I think that's it depends also where it comes from, and the understanding of the people that it comes from, and whether or not this criticism actually help you, and you see the room for improvement, not just how bad the work is, but you really see the room for improvement for yourself. And now you learn from it right away, and then you know exactly what you're going to do next time. I think that's when we can tell which one is constructive, which one is not constructive, and that's where we're helpful. If I don't have someone like my mom to tell me that I could improve, I would probably struggle much more because I would never get to improve this fast. So yeah. แม่นี้มีบุญคุณอ่านใหญ่เลย Yeah, and other people that have been giving me constructive criticism as well. Thank you so much. ขอบคุณนะคะ I don't know if I should. Okay.
think your charm is? I don't know. You tell me. Oh, you tell me. I don't know. You tell me what my charm is. You guys tell me. What is my... It's so weird. เหมือนให้ทุกคนมาเยินยอสรรเสริญเรา Yeah, what do you think? I don't really know what my... I don't know. I don't really know. Let me know. You guys let me know. Do you think upper intermediate level of speaking skill is good or bad? I don't quite completely get it. What do you mean good or bad? Like good enough? Or I think here's my thing. I don't have the measurement, or I don't have the and ding 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 for any of my students. I think it entirely depends on your goal. Yeah. And wherever you are now, what matters is not where you are right now. What matters is that are you taking steps into working every single day so that you can get better at the things, not just speaking skill, not just English, but anything in life. It's never really about where you start. It's never not about where you start, but where you are now in terms of skill. Yeah. It's all about like, okay, am I going forward every single day? Does that make sense? So if you ask me, is it good or is it bad? I can't really tell. Number one, it's because you are the one to say whether or not it's good for your goal, for your purpose, for your whatever. It's not really about me. It's all about you. And to me, what's good or bad is not really the level of like, oh, you get this score or you get this marks on the test paper, you're not good or you're good. Who can tell, right? And the points or the marks that you get on paper or on this examination right now can never really tell you where you're going to end up in 1 year from now on, because it really depends on what you put into action every single day to improve yourself. Does it make sense? Life coach ไปอีก How to learn new vocabulary and not forget it. We have a video on YouTube that I would really recommend you. มี4 สเต็ปจำคำศัพท์ให้ได้ไม่มีลืม something like that. Yeah, ถ้าแอดมินดูอยู่ช่วยส่งให้หน่อยนะคะ Yeah, but my best tip would be to use it. When you learn something new, and not just vocabulary, learn in phrases and sentences that you can copy and paste right away. By using it, you don't need English speaker to be with you. You can write it down. You can แต่งประโยคเนาะในวิดีโอของหลายอันเราจะให้ฝึกแต่งประโยคบ่อยๆเพื่อให้เราได้ฝึกใช้ทันที so use it right away. That way you can remember much better. Is there a chance to learn and speak English even though you're old? Absolutely. I think in terms of especially English skills development, I don't think there's any age limit. Yeah, absolutely. I have a question. Okay, I don't want to pronounce your name. I might mispronounce it. So, okay, I have a question. What kind of mindset that we should have for improving English speaking skill? A growth mindset. I think I've said this a thousand times, but yeah, a growth mindset. By growth mindset, it means, can I read it to you? One second. Okay. Do I still have that page? Okay. I think I should have it. Okay. So the growth mindset is based on the belief that your basic qualities are the thing that you can cultivate through your efforts, your strategies, and help from others. Although people may differ in every which way in their initial talents and aptitudes, interests, or temperaments, everyone can change and go through application and experience. They believe a person's true potential is unknown and unknowable, that it's impossible to foresee what can be accomplished with years of passion, toil, and training. So I really, when you feel like you're never good enough, there you go. Let me show you. มันเห็นไหมอะ
เออมองไม่เห็นแน่เลยเดี๋ยวนะมองเห็นไหม Probably you can't see it but I probably gonna maybe I would write it down on Facebook and maybe on comment later on เดี๋ยวนะเขียนให้แล้วกันนะคะทีหลังนะบน Facebook โพสต์บน Facebook ให้เนาะ but the whole thing is really not about just like I said it's really not about where you are right now the growth mindset is the belief that everyone with training with enough effort with help from other people with certain strategies you can achieve any skill at any level and you can change your intelligence your ability substantially 6 months from now on 1 year from now on nobody knows yeah. you can't tell โอ้ตอนนี้เก่งแค่นี้อีก1 ปีคงจะได้แค่นี้แหละเดี๋ยว2 เดือนไม่ทันแน่เลยคงไม่เก่งแน่เลย nobody can tell yeah so that's the growth mindset what's it's all about I hope that answers your questionsพี่คณะครับตอนนี้ผมกำลังจะเรียนปโทแต่ว่ายังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เลยกะจะหาแบบสถาบันภาษาเรียนแต่มันมีหลายคอร์สมากเลยควรจะเริ่มยังไงดีครับมันดูเยอะเนาะจริงๆถ้าให้นะแนะนำเนี่ยคือเราอาจจะต้องมาดูโกตอนนี้คือเรียนเพื่อปริญญาโทใช่ไหมคะ I'm gonna answer this in English so that this is still English chit chat but the thing is you probably have to come back to your goals a little bit and list out like all the specific things not the goal to learn or not the goal to study master degree but go specific deep down into the abilities or specific skills you need for that master degree yeah I need to be able to read academic papers I need to be able to present academically I need to be able to converse in English all these things คือมันค่อนข้าง specific เนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้วาง action plan ให้เหมาะกับตรงนั้นซึ่งนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปโทอย่างที่เราจะไปเรียนเนี่ยมันต้องใช้สกิลอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วตอนนี้เรามีพื้นฐานมากน้อยแค่ไหน I recommend มันจะมีวิดีโออันนึงบน YouTube อะค่ะของนะที่เป็น3 สเต็ปเก่งภาษาไทยในปี2021 or something like that มันจะมีเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนาะในเรื่องของการตั้งเป้าหมายว่าตั้งยังไงให้เรา specific เนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้วาง action plan แล้วเราจะได้รู้ว่าเราต้องเรียนอะไรแบบไหนมากน้อยแค่ไหนเข้มข้นแค่ไหนด้วยแต่ว่าต้องกลับมาที่ specific goals ของเราก่อนว่าเราต้องได้ทักษะแบบไหนบ้างเพราะภาษาอังกฤษมันกว้างมาก grammar หรือ pronunciation หรือว่า communication หรือว่า public speaking หรือว่าacademic English ทั้งหมดเนี่ยค่ะมันต้องลงมาลึกกันกว่านั้นนิดนึงว่าเราต้องการโฟกัสตรงไหน where would your focus would be where you are right now and where are you heading towards and the second step is to plan your action or plan your system and plan your system doesn't mean you take classes once in a week and that's it right because you need to do things consistently and regularly to be able to achieve your goal, right? So then you want to also set not just learning in the course, but also how much lessons are you going to complete in one day? What are the practices that you're going to add with the course? คอร์สอย่างเดียวเนี่ยมันเป็น input เนาะอย่างของน้าเนี่ยมันจะเป็น input แต่ว่าถ้าเป็นคอร์สของน้าเนี่ยน้าจะเน้นไปด้วยว่าแล้วถ้าจะทำ output ด้วยตัวเองต้องทำยังไงอันนี้นะไม่รู้เหมือนกันว่าที่อื่นเขาเป็นยังไงนะแต่ว่าอย่างของน้าเนี่ยถ้าเป็นคอร์สเนี่ยก็คือน้าจะมี input ให้ก็คือข้อมูลว่านี่คือสิ่งที่ต้องพูดนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้นะคะเทคนิคมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะฝึกเพื่อให้เราใช้มันได้คล่องมันต้องมี output เนาะแล้วจะฝึกยังไงที่ตอนนี้ทำได้ด้วยตัวเองเลยทันทีเนาะเพราะฉะนั้นของน้าเนี่ยมันก็จะมีอะไรแบบนี้ก็ถ้าเป็นคำแนะนำนะอาจจะต้องกลับไปที่ goal เสร็จแล้วก็ดู action plan ว่าแล้วเราจะทำยังไงในแต่ละวันเนาะหรือทุกๆ2 วันทุกๆ3 วันอาจจะต้องแพลนแบบรายอาทิตย์
รายวันรายอาทิตย์รายเดือนแบบนี้ค่ะให้มัน specific มากพอว่าแต่ละวันเราจะติ๊กว่าเราทำแล้วได้ยังไงมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อลังการนะแต่พอทำไปพักนึงมันจะเริ่มคุ้นชินกับ process เนี้ยแล้วเราจะรู้สึกว่าเราพร้อมมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่การเรียนแค่1คอร์ส2คอร์ส it doesn't really matter I think I mean it matters sorry it matters but then I feel like the emphasis should be more on like what you do regularly and consistently to achieve that skills make sense and then the last step ที่อยู่ในวิดีโอนั้นนะ last step is to track your own progress เนาะก็คือเราวัดผลตัวเองอย่างต่อเนื่องยังไงว่าเราเก่งขึ้นไหมเรามีพัฒนาการขึ้นไหมเรามาไกลแค่ไหนแล้วเหลือไปอะไรเงี้ยค่ะเราจะวัดผลยังไงให้เราสามารถมีกำลังใจในการไปต่อได้เดี๋ยวลองดูวิดีโอนั้นได้เลยเนาะ What is this going on? Why are you guys asking me this stuff today? Do you have girlfriends? Yes, I have girlfriends. Friends who are girl. Yes. Thank you so much. I think my English is better because your English got better because I watched your video. Thank you so much. But now I'm not good at it. Right? Is that what you mean? Okay. So it got better? Your English got better because you watched the video? Am I right? Did I understand you're right? Just let me know if I get it right. Okay, คุณฤทธิชัยนะคะ I'm not good at listening skill. Okay. You're not good at listening. Yeah, the listening skill. Okay, do you have tips? Yes. There are a lot of tips and we also have the videos on 4 เทคนิคว่ะ4 เทคนิคฝึกฟังให้เก่งขึ้นได้อย่างรวดเร็ว I think that should be on YouTube as well. Okay, let me choose one of that 4. The first thing that you can do, and most of the time we say that we don't have time for it. So one of the things, exercise that is really good for me and so many other students out there, it's called brain soaking. Yeah. So you soak the brain, or some people call it immerse yourself in English speaking environment. ก็คือเอาตัวเองจุ่มลงไปโดยที่มีเสียงภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวสร้าง environment ที่เป็นภาษาอังกฤษให้กับตัวเองนะคะ So you don't have to sit down to pay full attention to listen to something. You can just maybe okay, this is howมีเสียงมา that sounds gives you familiarity in the language, in the sounds, in the in how people speak. So these information can sieve through your brain and helps you learn English more easily. That's one technique. There are many more techniques that I probably wouldn't have time to go through, but I would recommend checking that video นะคะไปลองดูวิดีโอ search ใน YouTube ก็ได้หรือ Facebook search ใน YouTube ก็ได้ค่ะมันจะมีอะไรนะเทคนิคฝึกฟังให้เก่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วอะไรประมาณเนี้ย ชอบฟังครูคณะพูดทุกวันพยายามจะฟังให้เข้าใจแล้วหัดพูดตามขอบคุณมากเลยนะคะ I would recommend, I really recommend that if you, I don't know, if you like this kind of accent, you can pause it and repeat or shadow. Yeah. So whatever I said, for example, I said awesome. You can pause and say awesome. That's cool. You can pause and then say that's cool. The more you repeat this process of like, let me say it out so that my voice or my sound or my pronunciation is closest to my language role model. It can be anyone, not just me, anyone who speaks English. And you want to have that accent or that pronunciation, you pause it and you repeat right away. เหมือนที่แต่ก่อนคุณครูเขาบอก repeat after me นะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ต้อง repeat after คุณครูในประจำชั้นเราอย่างเดียวแล้วก็ได้เดี๋ยวนี้เราเปิดไปใน YouTube แล้วก็อยาก repeat ใครอยาก imitate ใครก็อันนั้นเลยนะคะ If you could have any superpower, interesting. We have so many interesting questions today. I like it. If you could have any superpower, what it will be? Well, what will it be? What would it be? Right? What would it be and why?
I would want to have a power to fly away to fly away for a moment and maybe visit other countries. Okay. In all seriousness, I would want to have a superpower to read minds. I want to be able to read mind so that I don't have to. People are complicated, right? People are like, they don't say what they mean, or they say something they don't mean. And sometimes you can't tell what they're thinking, what's going on in their head. So I guess I would want to be able to read minds, to have this psychic, is that? What's that called? เอ้ยลืมคำแล้วอ่ะ what's the word เขาเรียกอะไรอ่ะอ่านใจคนได้เขาเรียกอะไรอ่ะ read minds there's I couldn't think of it นึกไม่ออก if you could think of the word just let me know yeah โอ้ยทุกคน1 ชั่วโมงแล้วอ่ะยังไม่อยากเลิกคุยเลยอ่ะ okay Choose one language that you would like to learn besides English. Chinese. 100%. Right now, Chinese. Most definitely. Your favorite letter is K, but mine is U. I'm gonna note this down. I'm gonna use this as well. This is cool. I like this. Good stuff. Wow, so many questions. อยากตอบว่าทุกคนทำไงดีอะมันเยอะเดี๋ยวนะโอ้ทำไงดีอะI want to answer all of the questions. Wait. Okay, I'm gonna try maybe to extend this a little bit. How to cope with all the nervousness when you're confronting with a situation to present, okay, and talk with foreigners. What we talked about this in Speak Brilliantly course, which is about public speaking and speaking English in front of a lot of people, or maybe just speaking in front of a lot of people. I mean, of course, long-term solution to this is to get into the arena, get on the stage, get that opportunity to speak up most frequently, as many opportunities as you can, so that you start developing, oh, okay, I didn't die. Oh, okay, I didn't die. Oh, okay, I didn't die. Okay, I'm getting this. Okay, I'm getting this. Okay, I got this. I got this. I know I got this. I know I got this, right? So it's repetition that actually keeps building, that makes us confident. But of course, you can't deny that the first few times is going to be really nerve-wracking. Do you want me to focus on presenting, or do you want me to focusing on talking with foreigners? Let me do maybe roughly for both of them again. To present is there are actually like scientifically proven method is if you spread your body a little bit like this, like high power pose or something, like you kind of like do this extend your body. They said that it helps. There are research that say that it helps with, building your confidence or maybe increasing your efficiency in performance or something like that when you're going to get go on stage. A prep talk, self-talk kinds of help as well. Like I'll be saying to myself, like, I got this and it's not the end of the world. I'll be able to do this. I think self-talks also help a lot. I actually go into detail about this in the presentation course, which I think there are lessons that you can learn for free. สำหรับใครที่ต้อง present แล้วกังวลแล้วอยากที่จะเนี่ยค่ะมันมี lesson free อยู่ในคอร์ส Speak Brilliantly อ่ะคือคอร์สอ่ะมันคือคอร์ส presentation แต่ว่ามันมีตัวอย่างฟรีอ่ะที่ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะพูดถึง audience analysis กับplatform analysis มั้งว่าถ้าเกิด if you know why you're there, you know why you would be helpful in that situation,
what are you there for? What are your strengths? And by strength, it doesn't mean you have to be the best person in the world. It can be like, I have a set of information that could be helpful for these people. Then you're gonna gain more confidence. Yeah, you're gonna feel like I'm doing this for the people. It's not for me, it's for the people, or for the one that will get to listen to my speech or my presentation, something like that. So I would really recommend the audience analysis. You need to know exactly who you're talking to, and also your strength analysis. What are you good at? What are you good for? What would be helpful for them? And also the platform or the stage analysis. What kind of stage, what kind of presentation, what are the setting that you are going to give the presentation? And talking to foreigners, you need to get yourself out there. Nothing else could really replace that in building confidence. But of course, I think to go out there and to have to analyze once you go out there, instead of saying, oh, I almost died, you say to yourself, oh, I didn't die. And it seems like they understood me. So maybe next time I can do this even better. That mentality after you already get out there and do your thing, I think that's what keeps us going, and slowly and gradually we keep building the confidence and get rid of the nervousness. I'm not saying that you're not going to be nervous anymore. There are still times when I'm so nervous talking to people in general because I'm introvert. But I would say that getting yourself out there and having the mentality or the mindset that, oh, I'm here to improve helps a lot. Okay. ทุกคนอยากตอบมากเลยอ่ะbut like the time like wait so many wait yes telepathy yes how did I forget yeah telepathy yes I'm gonna get vaccinated tomorrow. Drink a lot of water and don't sleep late. Thank you so much. ขอบคุณนะคะ I will try my best to not sleep late. Oh, ทุกคนเดี๋ยวนะ Okay. I'll probably have to try to only answer the shorter questions now. What is the most favorite, my idol, my role model, my mentor? So many people. There's so many people that I idolize. So many role models. I have so many. เยอะมากเลยอ่ะ But I guess the one that directly affect me, and I would say is my mentor for life, probably my mom. She's not really teaching me like simple, of course she taught me like simple stuff or things like as well. I feel like most of the time, every single thing that has to do with my life, I think she can take credit for all of that, because I think it's directly come from her. Usually Farang and Mo, for example, this page, for example, this teaching, I mean, not this teaching, but like this platform, this idea, this project, oh, blah, blah, blah. Most of the time it's come from her. And yeah, I would say that's my mom. Do I think in English or Thai? Interesting question. I think in English with when it comes to a general stuff, like, you know, buying grocery or like living day-to-day life or all these things, like general stuff, I think in Thai, or I have more vocabulary in Thai. But when it comes to a more conceptual things, critical thinking, analysis, or like this abstract concept, this thinking patterns, all these things, I think almost everything. And my feelings, I think
I think in English. I guess I think in English. I think in English more. So most of the time when I talk to people about how I feel when it's like deep stuff, I find it's more convenient for me to express my ideas, my thoughts, my feelings, especially my feelings in English. That's probably have to do with that my input about this complicated conceptual abstract stuff comes in English, so I haven't really consumed the abstract things or conceptual things or ideology in Thai. So yeah, I read books in English, I watch documentaries, videos, movies in English more, so I guess that's why. And you can do the same too, I think, if you want. Trying to learn to express myself in Thai more, but I caught myself that I have to translate. So I think in English first when it's complicated stuff. I think in English first. Like the other day I was thinking like, how can I express my feeling on this thing? How can I tell how I feel about this thing in Thai? And then I caught myself that I think in English and I translate it to Thai. That's what happened. Yeah. Hello, Pikana. This is my first time to join live session. Hello, welcome. Glad that you can join. That's a word. Okay, constructive criticism. วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์เหรออ๋อเหรอคะสุดยอดเลย I didn't even know. Okay. Oh, so a lot of people get the okay. 90%, 80%, 90%, 70%, 98, 25. That's good. A few percent. Okay, but you can understand me. 90, 60, 50. Okay. 65. Okay. 110. Ooh. 100% from my mouth and 10% from my eyes. My eyes convey a message as well. Okay. I guess I'm so sorry, but I guess that's probably. Do I have a Facebook? Yes. It's the same name, Parang Ang Mo. It's 1 hour now, so I promise you next week, and I mean not next week, but next month, we're gonna have another Q&A, so stick around, and then when you come first, we usually start at 9 p.m. So if you want me to answer your questions first, it's gonna be on a first come, first serve basis. So yeah, come join us. And also every now and then I go live on Instagram these days as well. So if you want to follow us on Instagram, I might maybe come around and do an IG live where we can talk a little bit more casually on IG as well. On Instagram as well. Yeah. Anyway, so announcement, ladies and gentlemen. สำหรับใครที่สนใจอยากเรียนกับเราอยู่แล้วนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ is the biggest discount, the biggest deal of 2021. So it's mid-year, yeah, it's month 7, month 8. So what we want to do as a gift for all of you having to stay and stuck at home right now is I want you to have the opportunity to maybe learn something new, upskill yourself, yeah. So yeah, สำหรับช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงกลางปีพอดีเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดีลหรือว่าส่วนลดที่ใหญ่ที่สุดของปี 2021 นะคะที่จะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับคนที่สมัครมาในช่วงนี้นะคะเราจะมีโปรนี่ตะแดนเดี๋ยวนะเอาที่ออกขึ้นyeah so คอร์สที่2นะคะลดทันที 50% สำหรับใครที่ลงเรียนกับเราเนาะก็ถ้าเกิดสมมุติสมัคร1คอร์สเรียน1คอร์สนะคะคอร์สที่2ลดทันที 50% เลยสำหรับใครที่ต้องการตักตวงอยากที่จะมาเรียนด้วยกันอยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นนักเรียนเก่าก็ได้นะเป็นนักเรียนเก่าที่เคยลงเรียนกับเราอยู่แล้วอยากที่จะมาเรียนคอร์สที่2นะคะก็สามารถเรียนได้เลยด้วยที่คอร์สของเราเนี่ยเหตุผลก็คือคอร์สของเรามันจะไม่ได้มีจำกัดเวลา
เนาะหลายคนก็จะค่อนข้างแบบกังวลอุ้ยมีทุกคนถามมาหมดเลยมีจำกัดเวลาไหมคะเรียนได้ถึงเมื่อไหร่เนาะของฝรั่งอัลมอเนี่ยเราจะไม่ได้มีจำกัดเวลาเพราะเข้าใจว่าแต่ละคนมีเวลาไม่เท่ากันบางทีเปิดมาแล้วโอ้ยังไม่มีโอกาสมีน้องวันก่อนแท็ก IG มาบอกว่า2 ปีที่แล้วลงไปกลับมาเรียนใหม่อีกรอบนึงก็ยังได้อยู่เพราะฉะนั้นก็สำหรับใครที่อยากลงเรียนด้วยกันเนี่ยจะได้ไม่ต้องรู้สึกกังวลว่าเฮ้ยแบบลงเรียนไปแล้วจะเรียนทันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนเป็นช่วงตักตวงซึ่งหลายๆคนก็ลงมาเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับใครที่อยากลงแบบอยากอัพสกิลหลายอย่างคือมองไว้แล้วอยากเรียนหลายอันไม่รู้จะเลือกอันไหนดีช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ถ้าเรียนเยอะก็ได้เยอะได้คุ้มกว่าในราคาที่คุ้มกว่านะคะสำหรับคอร์สเนี่ยเราจะแบ่งเป็นอย่างนี้เนาะทุกคนก็คือเราจะมี beginner level นะคะ beginner level จะมีคอร์สพูดฝรั่งได้ดังเสก conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100% pronunciation พูดเหมือนได้ออกเสียงเป๊ะเวอร์ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นคอร์สที่เราให้ปูพื้นฐานทั้งหมดที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษให้ได้สื่อสารให้เป็นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็นะฝึกมายังไงตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะรวมเทคนิครวมถึงกิจกรรมที่ทุกคนจะสามารถฝึกด้วยตัวเองให้เก่งภาษาอังกฤษได้นะคะอยู่ในคอร์สเหล่านี้นะคะอันนี้จะเป็น beginner 3 คอร์สเนาะอันนี้จะเป็นการเรียนผ่านทาง Facebook Group ก่อนนะคะเราจะจับคู่ยังไงก็ได้แพ็คไหนก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการแบบ up skill คือเราพอมีพื้นฐานบ้างอยู่แล้วเราพอสนทนาทั่วไปเอาตัวรอดได้แต่ว่าอยากที่จะสื่อสารสำหรับการทำงานให้โปรมากยิ่งขึ้นการเขียนอีเมล job interview business meeting negotiation constructive feedback conversation at work all these things ช่วงนี้ออนไลน์ก็ยิ่งสื่อสารยากเข้าไปอีกเพราะว่าแบบบางทีประชุมออนไลน์ก็ไม่เข้าใจบ้างหรือจะเขียนอีเมลตอบกลับยังไงนี่ก็ต้องเขียนอีเมลเยอะกว่าเดิมเพราะไม่เจอกันที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทั้งหมดเนี้ยจะอยู่ในคอร์สที่ชื่อว่า English for Career Development อันเนี้ยจะสำหรับแก้ปัญหาให้คนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานโดยเฉพาะเนาะแล้วก็เมื่อกี้ที่ได้พูดถึงไปแล้วมันจะมีคอร์สspeak brilliantly นะคะสำหรับคนที่ต้อง present นำเสนองานหรือพูดต่อหน้าคนเยอะๆเป็นภาษาอังกฤษอันนี้จะลงลึกเฉพาะเลย I would say it's my specialty it's what I specialized in it's what I think I have the most experience in if that makes sense เพราะภาษาอังกฤษมันก็ทั่วไปเนาะภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยแต่ว่าสำหรับน้าที่น้าคิดว่าเป็น strength หลักๆของน้าก็คือมันทำมาทุกวันอะ public speaking เนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นภาษาอังกฤษสำหรับ public speaking โดยเฉพาะสำหรับใครที่ต้อง present ได้พูดภาษาอังกฤษต่อหน้าคนเยอะๆมันจะรวมตั้งแต่เรื่องของการ build confidence ก่อนคือให้มั่นใจก่อนไปจนถึงเรื่องของการเขียนเนื้อหาเรียงยังไงต้องใช้รูปประโยคไงคำอะไรที่จะแบบปังๆจะตอนแรกจะเริ่มยังไงตรงกลางต้องเรียงยังไงตอนสุดท้ายจะจบยังไงให้มันแบบดูแบบจบแล้วเขาแบบอยู่ในใจอะไรเงี้ยหรือแบบดึงใจดึงดูโดดเด่นออกมาดูเป็น professional มากยิ่งขึ้นมันจะอยู่ในนี้หมดเลยลงลึกเฉพาะเรื่องของ public speaking โดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะมีคอร์สที่เป็นคอร์ส best seller ของเราเหมือนกันนะคะเป็นคอร์สที่ beginner ถึง pre-intermediate ก็คือ think in Englishคิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำอันนี้เรารวมวิธีการทั้งหมดในการเรียนยังไงให้มันเข้ากับสมองมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นมันจะเน้นเป็นเรื่องของ how to learn มากๆเลยว่าอะไรวะที่เราฝึกมาตั้งนานแล้วเรายังไม่ได้ผลไม่เห็นผลสักทีแล้วก็เราหลังจากนี้เราจะทำยังไงให้เราสามารถพูดได้จำได้ใช้เป็นใช้คล่องมากยิ่งขึ้นต้องปรับตรงไหนยังไงให้เราด้วยตัวเองสามารถฝึกได้ด้วยตัวเองที่บ้านตอนนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้จะอยู่บนเว็บไซต์นะคะอันนี้จะเป็นคอร์สที่อยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดทุกคนจะจับคู่จับขี้รูปแบบไหนก็ได้นะคะถ้าสมัครใหม่ก็ได้รับส่วนลดมันจะลดในระบบทันทีเลยถ้าเป็นบนเว็บไซต์นะเอาใส่ตะกร้าปุ๊บแล้วมันจะลดทันทีอัตโนมัติเลยนะคะแต่ถ้าใครเป็นนักเรียนเก่าอยู่แล้วเราต้องการเคยลงเรียนกับเราอยู่แล้วเราต้องการใช้สิทธิ์ลด 50% ทักเข้ามาใน Facebook ได้เลยนะคะ Facebook Chat แล้วก็ Line Application ก็ทักได้นะคะเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าคุณเรียนโรงเรียนคอร์สไหนไปแล้วต้องการใช้สิทธิ์อะไรแล้วเดี๋ยวเราจะจัดการตอนนี้เรามีแอดมินที่น่ารักหลายคนพร้อมช่วยเหลือนะคะพร้อมช่วยเหลือให้คำแนะนำแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจว่าอยากเรียนอะไรเราเหมาะกับอะไรมันจะมีที่นะอยากให้ทุกคนไปทำนะเพราะว่าอยากให้จริงๆคือไม่อยากให้ทุกคนบอกฟังจากน้าอย่างเดียวแล้วว่าโอ๊ยข้อนี้เขาบอกว่าดีข้อนี้เขาบอกว่าดีเพราะมันก็ดีคนละแบบอะมันเหมาะแล้วแต่ว่าเราต้องการเพราะฉะนั้นน้าไม่สามารถบอกได้อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเอาไปใช้อะไรแล้วก็เราภาษาเราตอนนี้อยู่ในระดับไหนถ้าเราต้องการสำหรับใช้แค่ชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่ต้องไปถึง English for Career ถ้าเราต้องการเน้นไป English for Career เลยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปูพื้นฐานใหม่
นะคะเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่จะช่วยได้มากมันเป็นแบบประเมินนะคะมันคือแบบประเมินที่เราทดสอบตัวเองอันนี้ทำได้ฟรีนะคะทุกคนสามารถไปที่ self assessment form เนาะแล้วประเมินระดับภาษาของเราเพื่อวางแผนการเรียนรู้นะคะเพื่อวางแผนการเรียนรู้เดี๋ยวฝากแอดมินแปะลิงก์ไว้เนาะวางแผนการเรียนรู้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติใครอยู่ใน YouTube อยู่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ใน description นะคะกดเข้าไปแล้วมันจะมีแบบคำถามประมาณ5คำถามแล้วเราก็เหมือนให้คะแนนตัวเองมันจะไม่ได้เป็นเทสนะว่าแบบคุณตอบถูกไหมถูกแกรมมาไหมออกเสียงถูกไหมมันจะไม่มีอย่างงั้นคือเราประเมินตัวเองว่าเราได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่ว่าเราจะได้วางแผนถูกว่าเราจะไปยังไงต่อเราอยากที่จะอยู่พัฒนายังไงเราต้องเริ่มจากคอร์สไหนของน้าเนี่ยก็จะมีเครื่องมือตรงนี้ให้เพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะก็ลองไปทำดูได้แล้วก็ทุกคอร์สทุกคนมันจะมีฟรีพรีวิวอยากให้ทุกคนไปใช้กันนะเพราะว่ามันฟรีคือทุกคอร์สโดยเฉพาะคอร์สของเว็บไซต์เนี่ยให้ทุกคนไปที่เว็บไซต์ฝรั่งอ่านหมอ .com นะคะเสร็จแล้วก็เลือกคอร์สที่เราอยากจะเรียนพอเราเลือกคอร์สเสร็จแล้วปุ๊บให้ไปดูมันจะมีตัวอย่างดูฟรีซึ่งอย่าง English for Career Development มันจะดูฟรี5วิดีโอ Speak Widely ดูฟรี4วิดีโอเพราะฉะนั้นคือเกือบชั่วโมงแล้วแค่เนื้อหาฟรีน่าจะถึงชั่วโมงด้วยบางอันก็เกินชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงก็มีมั้งทุกคนลองเข้าไปดูฟรีได้ก่อนเลยคือแบบว่าคือถ้าแบบยังไม่พร้อมยังไม่ต้องลงก็ได้แต่ว่าไอ้ lessons พวกนี้มันฟรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเข้าไปเรียนใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ในการมีโซเชียลมีเดียเราก็เข้าไปเรียนฟรีกันก่อนได้นะคะไม่มีปัญหาเนาะจะได้รู้ว่าโอเคเราอยากตรงกับความต้องการไหมด้วยคือนะอยากให้ทุกคนเลือกคอร์สไม่ใช่เพราะว่านะบอกว่าอันนี้ดีแต่ว่าอยากให้ทุกคนเลือกคอร์สว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ยังไงมันตรงกับเราไหมเนื้อหาประมาณนี้วิธีการสอนประมาณนี้มันโอเคสำหรับเราไหมมันช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ไหมแล้วค่อยตัดสินใจลงเรียนโอเคไหมคะจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะ Sounds good? All good? Yeah, that should be very much it for today, ladies and gentlemen. Inbox เข้ามาคุยได้เลยนะคะแอดมินเราน่ารักมากบอกเลยเราก็ตกหลุมรักแอดมินเราทุกวันเหมือนกันวัดระดับภาษาเนาะคลิกที่ลิงก์นี้ได้เลยนะคะโอเค guys I'm so sorry. I would love, there are so many, I think there are so many more questions that I didn't get to answer, which I would love to, but next month, we're going to come around again. And I promise you, I cannot promise you to answer all of them, but I can promise you to answer as many as I could. Okay. So if you like this episode of English Chitchat, please leave a like, share this with your friend to practice listening and interacting in English together, so that hopefully both of us can get over our fear of making mistakes and just trying to use English. If you would like to follow us on other social media channels, we have YouTube, we have Facebook, we have Instagram, TikTok, Clubhouse, Line official account. Yeah, so we have many ways that you can keep updated with our new content every now and then. Yeah, above all, thank you so much for tuning in. I hope you gained something more or less useful out of this live, and I hope to be around to support you, hopefully mildly entertain you and to be there for you, to support you. And I don't know who are telling you this today, or if anybody is telling you this today, but I want to tell you that I really believe in you, and I believe in your capacity to grow, to learn, to improve in whatever you want, in whatever skills that you are looking to achieve. So you got this, you can do this, and please stay safe, stay healthy during this situation. I hope we'll get better. We'll be better. We'll be just fine. Okay. A big warm hug from me for all of you. Please take care. I will see you every single week, almost every single day. Have a good night for tonight. And that's it for today. Bye. สวัสดีค่ะ